ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਐਕਸੈप्ट है तो ना ही होना चाहिए। जी आशन है जी। जितने भी लिसनर्स इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जी आई नो वेलकम एंड खुशामदीद। When we hear something like this, Didi, it really hurts. And I just don't know कि फैमिली किस तरह से इस वक्त अपने आप को कोप कर रहे होंगे। खैर, आज जज का डिसीजन आप लोगों के सामने पेश करने जा रहे हैं। 2 Indian national face deportation after fatal pedestrian hit and run in Surrey. 2 pled guilty after dragging pedestrian under car for more than a kilometer. आप लोगों को याद होगा इस हादसे के बारे में हम लोगों ने अपने प्रोग्राम्स में पहले भी बात कर चुके हैं। The family of the victim killed in a 2024 pedestrian collision say the 2 men charged in connection with his death treated him like a piece of garbage, dumping him on the side of the road. Victim impact statements were read in court on Thursday, May 22nd, during a sentencing hearing for Gaganpreet Singh and Jagdeep Singh. The 2 pleaded guilty in Surrey Provincial Court on January 6th and February 7th, respectively, to the dangerous operation of a conveyance failing to stop after hitting a person and interfering with a dead body. The charges stem from a collision on January 27th of 2024 when Surrey RCMP responded to a report of a pedestrian hit in the 13400 block of 105th Avenue around 1:45 a.m. The pedestrian had been dragged under the car for 1.3 kilometers. The 2 accused were in Surrey Provincial Court Thursday, May 22nd, for a sentencing hearing before Judge Mark Jette. The Crown read 2 victim impact statements, one from the victim's wife and the other from his mother-in-law. The family of the victim asked for privacy and that their family member not to be named. Both statements describe the kind of man the victim was. He was a loving husband and father to his 2 children, a strong, caring Cree man who taught his children about their indigenous culture and heritage. He was an intergenerational residential school survivor. His family said he also had a strong work ethic and was proud of the projects he had worked on. The victim was known and loved by many for his approachable nature, wit, and kind spirit, his family said. The victim impact statements noted the accused prolonged the harm to the family by continuing to drag the victim for 1.3 kilometers after the collision. The family noted the worst part was the accused men's lack of apology and remorse. They also spoke about the impact of not being able to view their loved one's body due to the severity of his injuries, and about being unable to follow the cultural and spiritual protocols that come with death in our culture, which include having an open casket. The family asked the court not to just see the death of the victim, but also the impact it had on his family, community, and culture. I ask that the justice system acknowledge the full weight of this harm and the magnitude of loss, and the urgent need for accountability and healing be reflected, a statement read. Crown cites mitigating factors. Crown Prosecutor Adam Janon noted several mitigating factors in this case, including that the 2 accused pleaded guilty were young, both being 22 years old, and had no previous criminal record in Canada or in their home country of India. What made this such a serious offense was not the initial collision,
The Crown said, although tragic, it was how the accused responded after hitting the victim. The Crown and Defence Counsel for Gaganpreet Singh presented a joint submission recommending he be sentenced to 3 years jail, a 3-year driving prohibition, and DNA order. The sentence breakdown is 1 year jail, consecutive on each count, the Crown said. The Crown argued that Jagdeep Singh should be sentenced to 4 years in jail, followed by a 3-year driving prohibition and a DNA order. The Defence Counsel for Jagdeep Singh was seeking a conditional sentencing order of 2 years, which would be served in the community. Court hears about night of collision. The circumstances of the offence and the agreed statement of facts were both filed with the court when the accused entered their plea guilty. The Crown noted 2 different agreed statements of facts because Jagdeep and Gaganpreet pled guilty on 2 dates. The Crown told the court the events that took place in the early hours of January 27 directly before, during, and after the collision. Gaganpreet, Jagdeep, and a friend made a quick stop at a pizza restaurant. After leaving the restaurant, Gaganpreet drove Jagdeep's Mustang about 800 meters to the intersection of 105th Avenue and University Drive. Jagdeep was in the passenger seat and a friend was in the back seat. The passenger in the back seat has not been charged. Around the same time, Gaganpreet was leaving the pizza place. A married couple driving north on University Drive noticed something lying in the road. The couple stopped the vehicle to see that it was a man and called out to him, but he did not respond. The witnesses then called 911 at 1:41 a.m. 5 seconds later, while the witness was on the phone with 911, Gaganpreet was driving the Mustang northbound on University Drive when he struck the victim, the Crown said. Gaganpreet was going 79 km/h in a 50 km/h zone at the time of the collision. The witness noticed that the victim was no longer on the road and believed the victim must have been dragged under the Mustang. Gaganpreet stopped the car after driving about 50 meters before continuing. He stopped again at the corner of University Drive and 105th A Avenue. At this time, Jagdeep got out of the car and inspected the front and middle of it. Gaganpreet also got out and looked under the front of the vehicle. At that time, friends of Gaganpreet and Jagdeep pulled up next to them in a vehicle. A few seconds later, the married couple who had witnessed the collision pulled up behind the Mustang. The husband got out of the car and ran up to the Mustang to alert Gaganpreet and Jagdeep that the victim was struck under their vehicle. The Crown alleges that this is when the accused became aware that the victim was underneath the Mustang. The Crown played the 911 call in court and stated that Sarah Grewal, the defense for Jagdeep, disagreed with the Crown's submissions that their client had said to the witness, no, he's sleeping, when he was about the victim under the car. Grewal said he did say no, but what he said afterwards, in my respectful submission, it was hard to make out what he was saying, and my client denies saying that. Gaganpreet and Jagdeep then got back into the Mustang and sped away, running several red lights along the way. One of the witnesses followed the Mustang in her car for a short time and noted the Mustang had run several red lights and was traveling at about 60 to 70 km/h. The witness then decided to return to her husband's location near 105 Avenue and University Drive. This is when Gaganpreet tried to remove the victim's body from under the Mustang but was unsuccessful. He then drove into a cul-de-sac near 109 Avenue and 132nd Street. The Crown stated that the victim was deceased by this time. The Crown showed surveillance video from a home in the cul-de-sac. Gaganpreet got out of the vehicle and knelt by the front, and Jagdeep also got out and held a flashlight to help Gaganpreet see underneath it.
The Crown alleges that the two discussed how to remove the victim's body and decided that Jagdeep would reverse the car while Gaganpreet tried to remove the body. It took several attempts to dislodge the victim before fleeing the scene at 1:47 a.m. Then, Jagdeep got into the driver's seat and Gaganpreet got into the front passenger seat and they drove away. In response to the witness's 911 call, police were searching the area for the Mustang. At 1:48 a.m., a Surrey police officer spotted the vehicle and conducted a vehicle stop. All three individuals in the car, including Gaganpreet and Jagdeep, were arrested for failing to remain at the scene of the collision. One of the officers noted that Gaganpreet's clothing was wet and dirty and asked him why. He told the officer that he had finished some construction work, which was why his clothes were dirty. Officers then located the victim's body. The victim died as a result of being hit or dragged by the Mustang. The Crown said, "I want to make that very clear. He was not dead before he was hit by the Mustang." Both of the accused spoke to the court and apologized for their actions and spoke through a Punjabi interpreter about the impact that night had on them and their families. Deportation orders likely for both men. The Crown noted that CBSA is seeking a deportation order for Jagdeep and said if he is given a conditional sentence, he will likely be deported, which would be equivalent to his charges being stayed. The Crown noted that Gaganpreet is not currently subject to the same deportation order as he received a new study permit before his old one expired, but it is likely the CBSA will seek a deportation order once he is sentenced. Both the accused came to Canada at different times on student visas from Punjab, India, and both hoped to apply for a work permit after studying with the hope of being a permanent resident and then citizen of Canada. Gaganpreet came in 2022 and recently received a diploma from Vancouver Community College. Jagdeep had studied for some time at Cambria College and Excel Career College in Surrey before moving to Victoria for work at the end of 2023. He had hoped to apply for a work permit after finishing his schooling. Gagan Nahal, defense counsel for Gaganpreet, noted during submissions that his client had taken responsibility for his actions. He demonstrated some insight into his offending behaviors, more specifically his associations, impulsivity, and risk-taking behaviors, Nahal said, adding his client had reported feelings of regret, shame, and remorse. In addition to the criminal consequences, Mr. Singh will also be facing collateral consequences of inadmissibility and deportation, which gives him status as a foreign national in Canada. Nahal noted his client was well aware that he could face deportation before he entered his guilty plea. Sarah Grewal, the defense counsel for Jagdeep, told the court Mr. Singh is deeply remorseful what his actions have caused. He tells me that he suffers from depression due to his actions. He thinks about the victim on a daily basis, and for that reason he has reconnected with his religion and spends time at the Sikh temple. Grewal told court what his client had told her and how it was different from Gaganpreet's agreed statement of facts. He did not realize that they had struck a body when initially that happened, and he had heard a loud noise and he thought maybe they hit a speed bump, Grewal said. Eventually, once they pulled over, then they eventually found out that there was someone under the vehicle. Grewal added that now, after reflecting on his actions, he is deeply regretful, but he tells me that at the time he was in a high state of panic, and he agrees that he was not acting right, but it was also in a state of panic. The judge said he did not doubt that the two accused were panicking. It's too bad that one of them, even the third person who ultimately wasn't charged with anything at all, would not have found a bit of common sense to bring to the problem, Jettis said. Instead of focusing on how they could help the victim, they panicked and focused on themselves and how they could try and get out of that situation.
Judge Jere will deliver his decision on July 16, 2025 in Surrey Provincial Court. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸ਼ਾਨਾ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦਰ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਖਿਆਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੇ ਨਸੀਹਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਰੁਕ ਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਠਾਉਣੀ ਹੈ ਉਸੇ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣ, ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੁਲਕ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਵੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1.25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਸਟੰਗ ਕਾਰ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਸਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਲਤੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੇਕ ਸੈਂਸ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਰ ਆ ਪਿਛੋਕੜ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ 100 ਵਾਰੀ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਅਰੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਤ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ 2 ਵਜੇ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਪਹਿਰ ਦੇ ਤੜਕੇ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆ ਉਸ ਦੀ ਸਪੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਜਾਣਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਪੀੜਤ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਗੜਦੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। They could not see his for the last moment, they could not see him. Just imagine that. Or indigenous logo ka actually didi, they put open casket when any funeral happens, and it's very sensitive matter, and I really don't understand. लोग कहते कि पैनिक हो गए थे। पैनिक हो जाना doesn't mean that you have to do this. और स्पेशली जब आपको कोई आकर बता रहा है कि आपके गाड़ी के नीचे बंदा है and you still drove with it. इसका तो कोई आंसर्स नहीं है। And how could you do that? इस मुल्क में जिस तरह से आपने कहा आना आसान है, यहाँ के सिस्टम बहुत ही आसान है, लेकिन यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना, कोई भी बाहर मुल्क से यहाँ आते हैं, दे हैव टू नो कि यहाँ पर जो मोटर व्हीकल एक्ट्स है, जो ड्राइविंग एक्ट्स है, ये क्या है और इसे कैसे फॉलो करना चाहिए। ये सिर्फ स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठ जाना ही नहीं इज एवरीथिंग। यू हैव टू नो, कोई छोटा सा भी एक्सीडेंट होता है, यू हैव टू स्टॉप एट द सीन, यू कैंट रन अवे, यू कैंट अवॉइड दैट। और जज का डिसीजन जो है, there is gonna be a lot of remorse, चाहे आप जो मर्जी कर लो, चाहे आप जितना मर्जी ट्राई करो कि दिस इज व्हाट इट इज, बट नो, एक्सीडेंट करना अलग बात है, बट एक लाश को अपने गाड़ी के नीचे दबाकर ड्राइव करना, हालांकि पीपल विटनेसेस आर टेलिंग यू दैट, और फिर उस बॉडी को वहां से निकालने की कोशिश करना, बॉडी के साथ खिलवाड़ हुई है, दिस इज नॉट गुड। ये कोई भी कानून नहीं अलाउ करता है। नोबडी वुड वांना लिसन अबाउट दिस। और एक्सीडेंट हो जाते हैं, खुदा न खास्ता, इंसिडेंट्स हैपन। एक्सीडेंट हुआ, you should stay park there and get to the bottom of it, get the victim some help. शायद आज ये दिन आप लोगों को नहीं फेस करना पड़ता, but you cannot run away like that. जुलाई में इसका डिसीजन आएगा और उसके बाद भी हम आप लोगों को डिटेल्स बताएंगे कि what actually happened with the decision. बहुत लोगों से बातचीत हुई, बहुत लोगों के कमेंट्स भी पढ़े हैं सोशल मीडिया पर। खुद जो भारत से बिलोंग करते हैं, खुद जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के वीज़ास या वर्किंग परमिट पर यहाँ पर आए हैं, उनका भी कहना है कि ये सज़ा जो है, ये जो जुर्म है, इसका सख्त से सख्त सज़ा होना चाहिए, एंड दे शुड बी रिपोर्टेड। इस तरह के बिहेवियर इज नॉट एक्सेप्टेबल इन कनाडा। खैर, मीडिया वेव्स देखते रहिए, सुनते रहिए। हम आपके लिए जुलाई 12 तारीख जब डिसीजन आएंगे जज के, आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। बट ट्राई टू टॉक टू योर किड्स, ट्राई टू टॉक टू एवरीबडी हु इज बिहाइंड द व्हील्स। सिर्फ गाड़ी में बैठना, गाड़ी चलाना नहीं होता है। गाड़ी चलाओ सेफली किस तरह से, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। आजकल हम देखते हैं पेडेस्ट्रियंस वॉक करते, लोग इतना स्पीड करके जाएंगे ना कि जैसे आई डोंट नो किस चीज़ की उन्हें जल्दी है। मैं अक्सर कहती हूँ, मैं आपके साथ भी बैठती हूँ गाड़ी में, तो मैं आपको बोलती हूँ कि लुक एट द वे दे आर स्पीडिंग, जैसे कहीं पर आग बुझाने जाना है। लोग गाड़ी इतने तेज रफ्तार से चलाने की कोशिश करेंगे ना कि समटाइम्स आई थिंक लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन विद दिस पीपल।
अगर उम्र के हिसाब से देखे जाए 22 years old, आजकल तो हमारे बच्चे जब लर्नर्स लेते हैं, पेरेंट्स बहुत ही सेफ्टी रूल्स डिस्कस करते हैं उनके साथ. वी टेल देम चाहे बेशक देर हो जाए लेकिन स्पीड नहीं करना. मेक श्योर करो ड्राइव केयरफुली, सेफली. और अगर हम एज अ पेरेंट्स बच्चों के सामने बैठकर स्पीड करेंगे, रेस करेंगे या सेफ्टी रूल्स नहीं फॉलो करेंगे तो बच्चे भी वही सीखते हैं. तो मेक श्योर करो, टॉक टू योर किड्स, टेल देम ये उम्र गाड़ी तेज चलाने की नहीं होती है, ये उम्र है जो पढ़ने लिखने का है और सेफली गाड़ी चलाने का है. You should be happy that you are allowed to be sitting behind the steering wheel. इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त. Until next time, goodbye and be safe. ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਰਕ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ.